Q Plus வந்து LGBTQ கம்யூனிட்டிக்காகன்னு கிரியேட் பண்ண ஒரு கம்பெனி. இதில் வந்து நாங்கள் டேட்டிங் ஆப்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம், கேஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம். வி ஆர் பிளானிங் கேஃபேஸ். அதை தவிர்த்து பொட்டிக்ஸ் இருக்கும். பொட்டிக்ஸ் in the sense more so on the fashion side. அதில் ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இருக்குது. பொட்டிக்ஸ், கேஃபேஸ், டேட்டிங் ஆப்ஸ், மேட்ரிமோனியல் ஆப்ஸ். இதை தவிர்த்து இட்ஸ் a lot of fun. It's letting people know that we are here. கம்யூனிட்டில கம்யூனிட்டில இல்லாத அவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது வந்து இட்ஸ் a very safe and secured platform. வெரிஃபிகேஷன்ஸ் நடக்கும். இப்போ கம்யூனிட்டியில் இல்லாதவங்க if they want to join the app, அவங்களுக்கு வெரிஃபிகேஷன்ஸ் நடக்கும். அவங்க மிஸ்காண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துரும். So misconduct is not allowed. Inclusivity. ஏன்னா இப்போ சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா LGBTQ அப்படின்னாலே எல்லா பக்கமும் அழுக, எல்லா பக்கமும் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அது மட்டும் தான் வெளியில் வருது. ஆனால் மற்றபடி இருக்கிற ஸ்டோரி லைன்ஸ் எதுவுமே வெளியில் வரலையே. நிறைய பேர் நிறையா சாதிச்சிருக்காங்க. அந்த ஸ்டோரி லைன்ஸ் எங்கேயுமே இல்லையே. இட் இஸ் மோர் அபவுட் பிரிங்கிங் தட். அந்த ஹாப்பினஸ் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரது தான். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தட். கம்யூனிட்டியில் எங்களுக்கு நிறைய வெல்கம் கிடச்சிருக்கு. நிறைய பேர் கம்யூனிட்டிலேருந்து எங்களுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் எழுதி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் அடுத்தபடியாக எங்களுக்கு வந்து மேகசின் ஒன்று வரப்போகுது. ஸோ அந்த மேகசினுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கம்யூனிட்டி சைட்லேருந்து தான் வரும். எங்கள் எடிட்டோரியல் டீம் கண்டிப்பாக உண்டு. ஆனால் கம்யூனிட்டி சைட்லேருந்து எங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் ஜெனுவனாக இருக்கும். ஸோ we have a lot of welcome from the community. எங்கள் டீம் கூப்பிட்டுமா? ஓகே, பிரியா அவங்க வந்து ஷீ இஸ் a creative director. சமோனா இருக்காங்க, அவங்க வந்து கம்யூனிட்டியை பில்ட் பண்ணுறது அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. ஜெய் அவர் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறாரு. மைத்திலி அவங்க வந்து ஷீஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் த சோஷியல் மீடியா. அண்ட் தீபக், சுஷானா. தட்ஸ் இட். சொசைட்டிக்கு என்ன மெசேஜா? இது நான் யோசிக்கவே இல்லையே. Just be. No, there are a lot of stories to be told now. So it's a platform that we are creating. It's all about stories are highlighted. சாதிச்சிருக்கிறவங்கள முன்னுக்கு எடுத்துட்டு வந்து இவங்க இது பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது காமிக்கிறது ஒரு சைடு. ஆனால் இந்த மாதிரியும் இருக்கலாம், எல்லா பக்கமும் அழுக மட்டும் காமிக்க வேண்டாமே அப்படிங்கிறது தான் ஐடியா. அது ஏன் தனியாக ஒதுக்கப்பட்டு இது ஒரு தனி கம்யூனிட்டின்னு எதுக்கு, அது கம்யூனிட்டின்னு எதுக்கு ஒரு பேரே வந்திருக்குன்னு எனக்கு புரியல. ஸோ அது இல்லாமல் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி. தட்ஸ் இட். மூவி ஸ்க்ரீனிங் இருக்கு. தட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஈவெண்ட். அதை தவிர்த்து பெங்களூர், கோயம்புத்தூர், கொச்சின்ல ஈவெண்ட்ஸ் நடத்திட்டு இருக்கோம். அது வந்து அடுத்தடுத்து பிளானிங்ல இருக்கு. ஃப்ரம் த கம்பெனி சைட் என்ன மூவ் ஆன் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்கோர்ஸ் சொன்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் ஒன்று டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் மெயின்லி ஃபார் த டேட்டிங் ஆப். அங்கேருந்து மேட்ரிமோனியல் ஆப் ஒன்று வரும். இந்தியாவில் சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் இஸ் நாட் அலவுட், பட் தென் globally it is allowed. So we are looking at entering that space. Cafes plan பண்ணிட்டு இருக்கோம். Gated communities plan பண்ணிட்டு இருக்கோம். Boutiques, art galleries. Print out with a write-up that I could read out of, but I'm really bad with memorizing. I was bad when I was in school. I'm bad at it now. So I'm just going to be as casual as possible, if it's okay. Q Plus started out with a thought process that's always the page stories that come out when we talk about the community, when we speak about what the community does. We do not come from the community. However, we thought that there is always a momentum that you could celebrate what actually happens, where have people evolved, how have they taken over the space and made it their own, which doesn't come out in many stories. And that's the overall idea behind where Q Plus started. That's a brief that we have on the screen about what we are planning to do. We've started out right now with a platform. We have our technical team that's working on getting an app up. We're hoping the dating community gets really buzzing with that. We are hoping to get into the matrimonial segment as well. That will follow towards the end, towards the mid of 2026. We would want to come up with as many volumes to ensure that the literature part of the community is kept alive.
we are planning on our books, and that's the first one that's come up. That's the first volume. It's called The Director's Cut. Apart from this, we are planning on cafes, we are planning on coming up with boutiques. We would like to have an entire spectrum of spaces that will welcome diversity with open hands and not say that this is a secluded place for you. It's more like saying, this is where we are, this is what we do, enjoy your moment. That's the whole agenda behind Q+. Deepak, if you'd want to add in your points. So this is just a start. So most of us don't know where it's going to head to. So we have a plan here for the next couple of years at least. So cafes, yes, for sure, we want to be there. The boutique, the gallery. These are things that we well planned for. Something that we want to explore are things on the corporate side where we want to look at the corporate trainings in terms of diversity, the employment when it comes to the D&I side. And we also want to explore gated communities where we can have this whole ecosystem complete. So that's what's in store for the next couple of years, and of course we're coming up with something on lines of web series or an OTT where we would entertain content from the community to be displayed there. So yeah, we're setting a platform for all of these. The content and the stories should come from the community. So we're a platform that's going to welcome all this. Where we started with Q+, to be very honest, this was something that we wanted to launch way back before COVID. That's when the thought process came in. But then COVID struck, and we had to shelf it for a while. Then other brands evolved, and we had to focus there. So finally we felt now is the time we take it live. Now this was always about not just including people, because everywhere we saw, every time it was the LGBTQ+, it was always about NGOs coming in, it was always about calling out the paid stories. But then there's so many other beautiful moments that are there in the market, out there in the society that doesn't come to light. So for us, it is more about talking what happiness is, what is it that is around in the society, where can you find that? And secluding it and calling it a community is not something that I or we as a team were happy about. So we just wanted to make it a part. That's it. We are here. That's it. Genre. We are looking out for that. That's something that we are anticipating to go live 25th. 25th. That's the brain that takes care of that. So that's something that we are planning on. We are planning on going into other cities with events. So that's towards 2027, beginning maybe. 26 end, there is one that's happening. 2027, we are planning on going across. So Chennai, then where? Bangalore, Cochin, Coimbatore. So that's where the next series of events would happen. But then we are going to revolve around. Sorry? We look forward to your events and the lineup of whatever you're going to do. We are definitely going to come back to you and let you know. I would request that all of you be there.